if you hire a PWD, no, ano man, kanang, lahi man gud ang tao na for the longest time, naghuwat ra siya, ba? Kanang, nara siya sa bench watcher ra siya, ba? Na, naabot ang point na tagaan ka sa opportunity na mapakita ang iyang abilidad. Pero dapat siguro, no? Before na to i-hire sila, ato sa ipagi sa pads. Abugsayo na to. Possible. Yes, I think it's a good it's a good platform na ma-incubate una ang mga PWDs. Kaya not all man ngayon kag work ready. Welcome to the Big Picture Philippines. All right, another episode. Pero karong hapon na. So actually natay guest karon na special guest nato na special sa dani iyang kuan sa iyang business, no? Kay actually grabe ang promotion when it comes to mga PWDs bitaw. So that's actually gitawag og social enterprise gitawag na Sir JP, no? Oh, yes sir. And right karon na si Sir JP. Today we're gonna be talking about his journey, how he started, and also ngano kaha mo gini ang purpose na ginakuan. So I hope na this is something na ma-inspired pod mo. And right now we have Sir JP. Yes. Welcome, Sir JP. Welcome. And thank you so much for inviting me here and for the opportunity to share our story sa Dabis. Yes. So, all right. Let's go back to the beginning of everything. Yeah, Sir JP, no? Kanang quickly lang, like ikaw kaning hamburger man lang. Lami kanang say first hamburger mo na tilawan na lang. Kana inspire mo ka hamburger. So actually burger lover gud ko. So every time may katong uyab pa may sa akong wife, every time manuroy, it's either kundi ang gini mga og pizza, burger gud. Yeah, every time may mga og burger ako mismo personally murag bakwangan ko ba? Like, order dyo ko additional, ngayon dyo ko additional mustard, additional mayo, ketchup, ana. Okay. And I play with my burger para for me good ang kaon at the same time mura siya kanang treat food ba? So, lingo-lingo food para sa ko ang pagkaon ba? So, dito nagsugod ang What year was this mo? Something during the height of the pandemic. Anong Dabis man? So, Dabis stands for Labi-dabi. Okay. So muna mong time of endearment good. So even nice. our college friends kay dugay mi uyab sa akong wife. So before we got married, mga nami is mga around 10 years na relationship. So ang mga close friends, mga barkada, they know good na among tawagan gid mo Dabi good. So when we had that time na magnoon na yung brand na to ha kay pag primero kan raman niya nagsugod mi online raman. Oh, okay. And then until nabot sa point na maghimo na brand ba unsa magay maayo ha ko since imuha man gining approval before ko na maligya good. So tawgon ko nig Dabis kay pagsugod man gyud aning Dabis wala gid ni nako giplano, wala ko business plan. Moto kasi di, ako mismo di ko katuo gani. Okay. Daghan man tag madunggan, matanaw sa social media, di ba na nagsugod lang sila 300 pesos, 500 pesos, yan. Yes. Pero ang for me, murag lisod kay siya. Marginon ba? Pero kubaw mo ang dami nagsugod yun og 500 pesos ra gyud. 500 pesos. Lupi ka na tong 5,000 last episode, bro. So 5,000 ya karon 500 na lang. Start a business. 500 lang. Kuan man gid na nagsugod gid na akong asawa trabaho na siya og chief nurse sa Mandawi City Hospital. During the pandemic, muli na siya na gutom, muli na siya na karang depressing kayo to, na time gid no. So ako as a husband, naramang ko sa balay, taking care of the kids. Gusto ko ba na maka-support siya emotionally or in any way I can. So ako,
since daghang oras pag pandemic. Karon na ko na What were you doing at that time? I was busy also with my non-profit na organization kay I worked before full-time as an executive director sa Philippine Accessible Disability Services. Nya among programan na is to provide rehabilitation o i-engage ang mga PWDs sa sports. So that's the reason why na kay connection sa mga PWDs. Yes, ever since good, I founded PADS when I was in college way back 2005. Pads? Yes. Daming lagyan ito yung surno. Grabe, no? Sige, go. So, pag 2005, no, just right after the death of my best friend na deaf. So, okay. pagka So, naging siya meaning pagkamatay niya, ning conjure ko, ning promise ko niya, paglubong niya na, I would dedicate my life in service sa mga persons with disability. Yeah, akong mama po, dito that I know, na kaman po, PWD po akong mama. So, nagdako sad mi na kana ganing San Carlos na family day, di ba? Oo. Wala juguan na ko experience sa minana na mga ikwan kay ang mama nara mas balay. Di ko siya mo-attend kay maglisod man siya glakaw ba. Oo. Pero despite her disability, no, she works as a kanang rural health doctor, no? So nasa sa City Health Department dito siya assign sa kanang mga kaning mga areas na daghan jud kayong nahanglan balik sa Ermita, Dulo Patimba na. So nagdako ko sa iyang clinic na nag serve sa mga kuan, sa mga masakiton, sa mga areas na mga depressing areas ba. So murag normal lang sa ako na surround na makuan ko PWD. So exposed jud ka na so exposed na environment. Na environment. So mo to pag 2005 just right after graduating from college. So together with other volunteers, gitukod na mo ang PADS. Dito kuan pa to ang among programa to mag-provide pa mi og sign language interpreter sa TV Patrol. Kita nga mag-interpret. Really? So kita may nagpioneer na na provide og interpreting, or if you fond of going to Santo Niño every sinulog, so mag-interpret ta dito. So and more gito siya, and then pagsugod, so 2016 I went to the States for a training care of the US State Department na program ng Global Sports Mentoring Program. So dito nakaton ko on about sports management, adaptive sports, recreational rehab. I came up with an action plan. Pag uli na sa Pilipinas, mo na akong i-apply. So Basta ito, gipadamo dito or ikaw lang siya ni-enroll? gipada ko sa US Embassy. Wow. Yes. So there were Knowing that you're part of yes, part of PADS. No? yes. So 16 mi ato emerging leaders all over the world. So akong na to is to apply what I've learned dito sa States. There is sa Cebu. And then dito na yung boto ang PADS. So which is katong mga Dragon Boat. yes. Kailan kang Chappy Day? Chappy was our ex-president. Nasa sa States ron. Regards. Shout out. Chappy. And she went with us last year in Thailand for the World Championship. So, so inato, dito nagsugod, and ang Dragon Boat, accidental ra pud na kay when I was looking for a sport for PWDs, wala man gud na diri sa ato So naara ang mga nagduwa wheelchair basketball, pero ilang gipanggamit ba mga hospital type wheelchair. Yes. Siya mag-sports good na. Dili gud sa pang sport. So for example, if you're a PWD in the Philippines, murag close to impossible kay na maka-access sa sport. Yana ba? Majority of us man god what akibaw ba na ang kung PWD ka, dili lang na siya okay, tagaan ka prosthesis. Okay na ka, balik na ka, dili pero napunay psychosocial aspect ba habi nga disability. So mo na uban haras balay, marauban depressing gid kayo, especially kung mga batan-on para nato ba, no? Na They think successful once they ka, suddenly wad ang kagtiil na ba. So mo to among gi ko na gi-encourage ang balik mga PWDs na
mo engage like sports. Yeah, ma-activate ang atong mga partners sa community na makataga opportunity ang mga PWDs sa physical therapy, employment, o education. Yeah, mo to bonus lang kay ito na ning kusog lang gid kalit ng Dragon Boat team sa pads. To the point na aside from competing with PWDs kasi sila raman. Yeah, sila ra po yung Dragon Boat team na mga PWDs sa ato ang country. Yes. So pugos give me og compete with able-bodied teams. Diya sa. Yeah, mo to ang advantage lang ato kay grabe lang jud kay sila og training attitude ba. So if other teams train only twice a week, ang ato mga paddlers they train 4 times a week nga normal training ra nila. No, so they wake up as early as 4:30 a.m. I was once invited to join that con. Mag-session masan mo anyone who likes to go there. Yeah. So, mo tayong gibisihan. Moto yung nabisihan. Until the pandemic actually. Pandemic na. We were actually preparing for another World Championship which will be held in France. Katong time man. To, kompleto. Everything was set up already. We even got a sports scientist from Australia para matanaw lang gid ang training program sa mga athletes na to ba. Then ning buto ang pandemic. Everything stopped good nga. Kami recognize man gid na nato no as an advocacy na during times of calamity or mga disaster ang pinaka disenfranchised gud or pinaka yung di ka access sa mga services mga PWDs gud because of their physical capacity o majority of persons with disabilities during calamities kuan gina sila is there kung deaf ka di ka kabaw asang information or if you have mobility challenges di sa kakadto kay imo ang mga parente or imong nag-alaga nimo basic pangitag kwarta no nya ang kapait man sa ato ang good system is that kailangan ka physically there para makakuha ka gayuda ba. Lagi. And majority sa mga PWDs like members sa pads wala sila qualify no sa kaning mga services na or mga financial assistance na gihatag sa government. So in ato we organized kami Attorney Chappy we organized mga financial assistance no sa amo ang mga athletes. Kaya we know na dapat ma-preserve gud ang ilang dignity ba. Pero naabot gid sa point na naagi donor fatigue. So So dito may limitations pod. May limitations so saon na lang gani mag-ambo na lang dani. na at least during the pandemic to. Yeah, at the same time me as a husband on the personal side as a husband and a father to my kids no kamo sa ato na how can I provide support ba sa family nako so moto nakita na ko na ang immediate support na kanglan sa akong wife is emotional support. Yes. So ako po nurse by profession ginasa ko tabang sa niya dito pero mabilin man gud ako mga anak. Kaysa may mabantay, di ba? So ang I decided na magluto. Yeah, grabe. Lutuan lang ako kasawa kay para. Amazing kayo. Sorry bro, I mean this is actually very inspiring but I believe na, very noble you ganyan what Pads has been doing ganyan. I don't know if you've heard about them but yeah. Grabe kayo. Daram detong founder. I didn't know. So Pads you ka ever since. Yeah. And as a non-profit lang, a quick question lang, how does that work for you if you're a member to it? So, namoy murag sama na siya kanang the same actually sweldo mo. That's sweldo. It's the same as running a business gapon no. Ang problem ang approach lang sa non-profit is that restricted lang ang funds. Yes. So say for example, if you apply for a grant to the different embassies or na mga grant giving agencies, once you get approved, so kanang imong request na proposal for example 1 million or 5 million imo ginagastoon nya a portion of that goes to salaries salaries for X number of months or years. Yeah. So diha makakuan kay non-profit man so at the end of the year zero gina imong kuan. Okay. Okay savings ba. Only zero gina technically ang imong account. No, inana ba so or either you provide services and then they pay you. Like we also do consultancy. Like we train our partner hotels or government agencies on
assisting how to like karon no we work with we align ourselves sa program sa Department of Tourism. Yeah. Ang gi-promote nila barrier-free tourism. Yes, no? So I mean accessible tanan or kanang regardless unsa ka disabled ka or able ka na tourist dapat kuan ka. And sa European Association sa Tourism untap market na ang kaning mga PWD and their families. Okay, so for example, kung kaning low peak season, so ang mga tourists na naay family members na naay disability, mo kuha na sila, mo bakasyon na sila. Yeah, they have mga network wherein asa man ang pinaka-accessible na hotel, talo nila family or dili na sila, tagsara na sila mag-travel alone. Yes. Naagi na sila companion or assistor nila, dinagha na, or for example, like convention. So, grab, mapuno gina ang hotel, kung sila ang kung naay mga PWDs mag-organize tungod dira ka mosulod, dira yung services. So amo nang i-train ang mga ang atong mga hotels na inani ni we provide proper courtesies. This very is important. How At to least assist. makaibaw sila unsawon how to handle this kind of type of people ano. Yes, kay nanamtay mga existing na mga laws good that protects also persons with disabilities against discrimination or naay mga incentives pud no ang mga companies who hire or who accept persons with disabilities. So muna among ginabuhat na ma-empower nato ang mga stakeholders pud. So we provide sign language training, we provide how we train the frontliners on how to handle whenever na-blind na mo check in or na-blind na mukaon unsa mo na pag-serve nimo, di ba? Oh, yeah. Di ba? So Ako, in fact, I don't know. Dito sa Kubo, we do. have a cafe and we don't know how to di ba? handle that kind of... Di ba? So mo balingkod sa kaning customer client ako na blind, so may brahon ko ni or Yeah. So one thing that we teach them is that they have to introduce themselves first. No, like for example, ako JP, using the back of your hand, i-introduce mo, sir, I'm JP, I'm from this hotel and I'll be the one that will be assisting you. So ang blind na trained, automatic na sila na mo kupot na si mo elbow niya. Imo na siyang i-lead. So example nanatadiri sa table. So imo na nang ang iyang hand imo na siyang i-lead sa back of the hand, back of the chair. Niya sila na mo scan sa chair kung wala ba tamtak sa or wala ba basa kanang dili ba basa. So inana or when you serve them na siya certain method na makibawas siya mo na siya food inana. So that's the training we provide. Imagine a restaurant who does that, no? So Right, extra effort ba, no? extra mile ba? Oh, extra mile and So with that, you're paid for that lang. So we send a letter or proposal to the different hotels. Yeah, they get to pay us. Yes. Or So even even the money, you can use it on your maybe improving your inana or aside sa grant mo na siya sa local na kaya ang Kasi grants save mo kamay, restricted man na. So this one is for the general fund, for the non-profit. Ang mga services na mo i-provide, like you provide interpreting services or you provide training on basic sign language. Common ka na magbuhat sila mga something, no? Sana ka na, I've seen that in other countries ba na ilang mga artworks. Dako na common, no? Dako na siya na. Pero wala tana dere. There are organizations that do those things, no? Na ilang gitudluan, handicraft or yung mga livelihood, provide sila og mga livelihood assistance. Even government agencies like may branch ang DSWD, gitawag nila og AVRC, so that's Area Vocation Rehabilitation Center. Mo ni siya branch na usa ka PWD right after you want to be educated, no, you want to access kaning mga vocational courses or associate courses, adto ka na you get to be trained for free. Mo I think
naa sila housing for 6 months. Nya i-assist pug ka nila. I-assist pug ka sa mga social worker sa DSWD to find internship and after employment. So inana. So daghan di siya criteria no na i-undergo. So mukuan lang ka mo-apply, mga lang ka og case study from your local government para maka-apply ka. So dagan na ron. Yes. Dagan na ron mga yung kag opportunities to be trained, to be educated if you are a person with disability. Pero So dili day siya ingon no na bisag person with disability ka na challenge siya because there's always an opportunity man. there's always an opportunity. Ang problema lang ang pag-access ana. Nalay access So for example, physical accessibility gud no. Kay ang usas mga challenging part magod if you're a person with disability niya. Particularly majority mga 70% siguro sa mga PWDs comes from the marginalized sector. Ang pagpiliti gud kung wheelchair ka sa mo pagsakay sa Metaw mga jeepney. Oh yeah, na commute sa. Lisod kayo. Unlike sa gawas na pwede rin yung kayo sa bus naay mga para-transit ba. So kabsing katong mga naay mga transportation dai convert na nila, install na nila og ramp yeah. Or yung automatic lift o na mo lagi. pwede na siya maka-provide og para transit no. Tinood, So murag i-grab nimo ba. Mo na iwa diri sa Mo na iwa diri sa ato. Fully soon, no? Fully soon. Fully soon. Sana minawan ron karon maka-idea sila. Exactly. Di ba? Wa ba kitay sidewalk? Sidewalk. Tinood na. Kanang sidewalk na to. So kung naka-wheelchair ka, imagine na naka sa daan niya. Yeah, gutter. Sa gagian kag mga 10-wheeler truck. So delikado kayo. Delikado jud kayo. So mo na siya no. Pero I think there are efforts and initiatives with the government and some private institutions na giswayan gyud nila improve no. Og i-apply ang ganing yung gitawag na to barrier free environment no na principle. So I think kung imong building is 10 years younger, murag ginahinay na nag-apply sa mga barrier-free, mga barrier-free features. So mga architects even. Architects, okay. Ato mga kauban na mga colleagues na to sa advocacy. Lisod man, sa policy side, lisod to. Lisod nga ikon. Actually, ang ato ang law on accessibility, kailangan na siya i-amend kay medyo obsolete na. So, ang gibuhat sa itong mga colleagues sa disability sector is that they train the students, kaning mga architectural association, para i-apply na lang ang kaning barrier-free na mga components sa building. So, nana. So, moving. Napot ang burger. Pero this is really important. Yes. This is the backstory again. This is the backstory, exactly. And I believe ba na, we're doing God's work here. Tinood na. Sometimes neglect yun na minority, although very big part of our community. And they're still part of the community. Yes, tinood na. Actually, part sa work naman sa PADS before was really to train. To train companies, hotels on how they can hire persons with disabilities. This type of people. And also how they can develop inclusive environments. Kay daghan man ma-hire. Problema, magdugay ba ang mga PWDs? So na iban, 1 week lang. Nakadugay na 1 month kay pagsuod pa lang niya daan, they feel discriminated na kay dili ready ba ang mga surrounding. Even the colleagues. Colleagues nila, bugalan sila. Bully sila or dili man gyud yung direct bullying nga pero some form of bullying. Di gina malikayan. Or example, ilahang gidawat sila for the sake of CSR. Yan na ba? Or for the sake of marketing. Yan na, gani. So, tagaan na sila trabaho. College graduate sila, pero tagaan na sila admin work. Na, Xerox lang na. So, they feel na... Discriminated. Di mo ko dignified. Di mo trabaho din. Ano ba? This is really good, no? So, From this perspective, bro. It's really good, man. So, muna magibuhat. When we got the opportunity to start Dubbies, mo gito ako ang i-apply gani mo ginatudlo gitudlo i-apply gid nako na pagsugod pa lang kung pa man to you started with 6 burgers
Kay So, una, di ba, pag pandemic, nag-serve kasi mong asawa. Then burgers imong favorite dish. so bali Then ga-online mo. Sakto na. para ako itong burger. Ako dyan gipatilaw ba. Dalan di kag burger ha. Kuan ka nang wam kay baon niya. Pinaka-practical ang burger sa muha kay Madali. madadari mo. Okay. Convenient. Feedback ko lami ba or di. For me ang pinaka honest na tao sa kalibutan ang imong asawa man gyud. Okay. Way bias. Way bias ha. Kumingon na asawa niya parat man imong burger. Tabang man imong burger. Musulti gid sa tinuod. Kay for example kung ako na experiment sa burger niya, ako na ipatila sa mga amigo, wa lagi siguro dabis karong panahon na. Respeto man, Respeto, hadlok sa mga ka-offend di mo ba? Yeah. So As Filipinos as we are, mo yes. mo magina. Di magid sila mohatag og Di gid prangka gid ba? Di gid sila prangkan mohatag og kanimo ba? So akong wife gito. So until I got her approval na pag-uli niya, uy lami na yung burger ni mo da. Dito na to. Then nag-online din ka. Wala pa. How did that come into the business sense? One day na sigog pabaw niya. Nangayo ang amigo, no? Ningingon dyan na, gusto na, pula na ako yung burger. Napula na eh. So, kay dagan na po nag-donate sa hospital. Okay. Nagublo mo po ba pagpalit ng nakuhaan nila. Sobrang supply na eh. Unom ka buok. Unom ka buns. 1 kilo of patty. Nangingon ko, yay, saom niya. Mo to, I decided na to sell it online para mahurot lang yun to, burger. Okay, yeah. Unom ka buok. Niya mo to, nagkaon ko, may mo, video ang gulingon. Niya, ang ina na, ako 6 ka burgers. Limited rin eh. Yeah. So, kaysa mo order message lang mo. Niya, ako ipa-deliver sa inyo or pick up pa. Niya rin. Mo na yung 500 na po. Mo na 500. Sa unom ka ba? After 10 minutes of posting it, halin ritso. Kay Ritso. mga amigo ni Luyan GP ng ligyan ng burger. Luya sa Ato rin tabangan. Luyan ng ligyan ng burger na ba? Out of call ito na eh. Charity work na eh. So mo to. Dayan. Nayamdam ko sa katong iron cast skillet na una. Mo to dito ra ko sugod undong kabuok. Nya pag review na balik sa kuning taas man daghan mag-order. Mata page ni wala pa. Wala pa. So pag the next day pag biligyan ako ang katong nagpalit ning post sila. Yeah. Dito na nag-multiplier effect na ba. So Word of mouth na. The next day nakuha mig mga 15 orders out from the original thread. So pag weekend na dito na pag-compute ng abot mga 50 ka burger ang order ano ba. So immediate in that week lang. That week. So from 6 na yung si Quinta. So dito nakauna na ako na ako yung i-hire kay naghimo nam sa may data ato sa mga athletes na mo sa pads na Dragon Boat team na wad ang trabaho. Okay, aside from engaging them in sports, we also provide them kanang opportunity for employment ba mo na mag-train me sa mga hotel niya amos lang paplayon dito. Ano ba? So silang tanan nuod ang magtrabaho mga almost 13 of them. Mao gi una gi kuha sad no. So unfortunately no. Naasa ko duha ka deaf na members na na-trap da sa balay. So wala ka uli sila ha. So mo nang among gi-hire na ko sa assembly line. Kamoy tikitigpak sa bukuan. Ang katong among gi-prioritize kinsay na yung mga family na mga PWDs. So dito na mo gikuha na ko. Sugod lang mga sugod 5 for that week until ni buto magud the next week ngabot magud 100 300 orders a day. Nice. So ang problema na sad ang pag-deliver na pod. Okay. Logistics na pod. So gi-mobilize na ang mga paddlers na mo ug mga volunteers na naay motor. Okay. So kung na kay motor ikay delivery kanina area north south mid Cebu so imuhatanan ang delivery fee nya ang importante lang nga ma-deliver na ning dabis dito sa kuan so inana ang kuan until abot og 1 month man gulo di na siguro ni hype siguro 1 month abisin
Gutom lang yung mga tao. Para gutom ito kasi burger na. Kaya wala pa may maligya ato gud. Okay, The okay. timing sa kay majority of the volunteers are physical therapists. So or mga nurse. So makalusot ra pud sila sa Yeah. Okay, naman yung mga checkpoints. Naon lang. Kuan ko physical therapist, PT ko. Lusot. Or mga PWD. Ang mga PWD, ilang gibuhat, nakadrive sa motor, gimodify nila ang motor to 3 wheels. So, maka-deliver sila. Ka-deliver. So, on that day, makahalin sa 1,000, 2,000 per day lang makuha in a day. Nice. So, delivery lang dito niya. Moto, when we started the page, moto, di say na, sige, dabis na, ibutang ani kay, para si Muha, magini daw, para si Muha, magini. Na dedication daw. Oh, okay. Para sa mga or we need to have a catchy brand na everyone can relate ba. So mo to ay we will name it Dabis kay para sa labi-dabi ano ba. Yeah. So mo to dito nagsugod niya. We're very happy kay ang feedback sa mga customers mo message bang gid sila. Like for example, sir, medyo nabugno naman yung kon. Ano ba or kani dagan sila mga suggestion. Amo ginang Apply. Take na ninyo as a positive. I love that. Kuhaan siya. Suggestions, mga feedbacks. Feedback. Yeah. Mo gina. Lessons gina sila. Ban man gud hadlok sila sa feedbacks customer. Yeah. Mura sila ba offended ba? Pero kami amo ging Take yun ninyo. gito na mo. Kanang iyong kag mga growing pain ba? Kaya wala may background sa business. Right. Yeah. I believe na in the proper order of place and time, murag proper timing, murag for me proper timing sa gid no. I think we started Dabis at the right place at the right time gid. Yeah. Na murag ang mga tao nabuang sa kuan ba social media. Social media rato na tayo. Sila kaon nya. Walay na maligya sa gawa so sakto ra gito pagsugod sa Dabi, gutom lang tanan sa burger. Nag-crave sila burger. Pero when you started, like, usa lang ka type of burger, usa may, usa may mga variations So, ba ito? we started with a double cheeseburger. Double cheeseburger. Double Muna siya, cheeseburger. bestseller. Muna siya bestseller. Okay. Double cheeseburger. Nya, kuan, until ngita sila wala may pares na kuan, kanang beverage or ano ba. So, ngita mi. Asa man kusino sa man beverage niya. Timing ko namin nabili na 1 pack of kaning chayen, kaning Thai tea. So gikan pa to sa kuan kanang pagbiyahe na mo sa Thailand ba sa World Championship. Muni atong ko himot agon Thai tea kay mom to among go to drink. Yes. Okay. So himo mi nami Thai tea mom. And then pag umana nangita sila fries. Paris. Paris ko. Sige, mobili ka tag fries pero dili the regular fries kay delivery ba ni so masagi ni. So I invented a mixture na gitawag og Cajun. So Cajun fries ako. So pag umana to ipatry na mo sa customer. Ako na sa wife no. Ano okay ra pili din oblig. Ako sa purbal sige pili na to ni. So pares na to. Double cheeseburger, Cajun fries o katong Thai milk tea. Nga ang Thai milk tea naa siya characteristic na mo cleanse sa imong palit. So dili na sa bidli. Wow. Nice combo eh. So dito nya more unique sa siya ba. Until now na pa ng time. Napagyapon na siya until now. So nya akong lola to she lived in Bangkok for so many years. Amo gipatilawan sa iya ang Thai tea kung kuha bagid ang legit bagid legit bagid siya kuwang ris gatas ng kuan waksak So, feedback na siya, feedback dito ante more gito for the last 3 months nagsugod mi ato tuyo kanana and then muto na pangutan nako lami gid burger man no kuan nya moto mutan na magimi sa among customer. Ma'am, kumusta ang burger? Lami kayo. Or kung nadi sila ginahan, agito yung point na mo ilisdan. Kaya para lagi masatisfy gid sila. Kaya gusto na mo kaya katumang good pandemic mo good to. So we wanted to serve everyone ba na bahala na among sabot gyud ato sa mga empleyado. Bahala na gamay taginan sa basta importante lipay customer. Lipay ang customer plus
kita makasweldo tang tanan mabuhi lang ta mo makalabang lang taning pandemic unya na ta magunahon na og yung kag ginansya At that time, mo, yung ginahon na. mo gito among ginahon na Just to get everyone afloat lang yun. na makasurvive lang ta aba imagine na until 1 month after ana wanang gid among kusina kay di man to commercialize ang kusina. Home base. Mura gana na suno buwana ng stove. Kuha mo buto na ni stove niya. Puno na yung mantika ba. So we need to buy commercialize griddle good ano ba. So, pag tan-aw na sa sa bank account ba. Duh, pwede naman. Oh, Pwede na. pwede naman eh. Pero mahal-mahal sa ng griddle, di ba? Oh, mahal eh mga mudagan yung mga siguro almost mga 50K ana. Yes. Yeah. Ush. Ano yung amount? Pero at least, makakuha na. Dito. Palit ko sa among pinaka-first na griddle. Out of the profit, no? Nya, wag na to, the next month, kato na pong deep fryer, until, ningon mami, uy, dali lang ta sa, kanang, ang kusina ito yung bahalin sa grahe. Okay. So, amo ang gikuan, nangid mi sa family sa akong wife, no? Ang mga Lahat tong ancestral house sa Binabay family. So, amo ang parangiran na hindi ka pandemic lang. Kuan. And then moto dito so good. Na purong magid ang kusina. And then ang mga customer mo pick up nila, ganahan sila kaon din sila sa burger. So manangid sila. Pwede lingkod. Pwede lingkod. Or tanong sa page ba? Tanong sa page. Suits balay. Kisa mo ni? Mga Amerikano mo ni? Mga foreigner mo. Oo ba? Patanaw sila dilim ni. Dilim ni restaurant. Balay mo ni. Go, sir, how can I help you, sir? Is this Dubbies? Oh, yes, sir. So, mo support ka ng walk-in. So mo to. Ito, palit mi mga naman to'y kailan na close ang iyang bar ba. So ako gipalit ang iyang mga table ug chairs. So mo to dito na purma gito ang garage restaurant. Garage restaurant. So dito so good nang kuana mo sa Dubbies nya. Nice. Timing kayo, my brother is an IT expert nya. My sister-in-law marketing pod ang iya, photography, marketing niya. Na may siya nag-manage sa among social media. Yep. And then among paddler si Sir Kido and Sir Dexter ug si Sir Wendell kuan mga photographer ba, mga wedding photographers. Okay. Okay, mo affected sa kitong mga wedding photographers sa tong time ba. Yeah. So ang ina sir, pwede magpa-picture. I wanted the burgers. Quality photos, good. Quality photos, good na. You see what you get, good. Lagyan na mag-iba na. Nindot ra kayo. Piki-pikiwan. Uy, expectation versus reality. Oo, good. Muna na Jollibee burger ng kamay. Kuhaan ka ba? So I want, kuhaan gid ka ng paninduton lang ginato niya naong sa burger. Kung unsa na nas picture, gining naong. Mo gi makuha nila. Yeah. Yeah. Talented jud kayo silang Sir Kido. Maayog kayo. Makuha ba shot ba? Shout out Sir Kido Kanubas. So, of High Grounds Coffee. So, ano siya. So, mo to, siya gito mo gikuha. Gipost na mo. My sister-in-law, she's really good at social media marketing or kung naay mga customer service sa mga complaints or mga concerns ang mga customers, mahikim tubag. Or mo gito doon ng mga customer. Nga, sa pula na sila, reklamo sila, amo yung lisdan. Kaya gusto gina mo na. Until now? Bisan karon. Bisan mo na pa among staff sir murag ko naman kay ni sir ko silang ang ato ani tininuray man niya to. Mo good. So And that's how you build the business, good. you have to build a relationship with your customer good. Na malipay sa mi na ang story namo no ang among love story sa Dubbies na share siya sa mga customers namo. So we get orders from abroad na gusto siya na padalhan niya ang iyang wife, ang iyang mga parents. Nanadiri. Sir, mukha mo dedication. Sige sir. Suot na mo. Or i-print na mo. Hatod na mo dito. So nahimo siyang kuan ba? Gesture of love. Gani. Nice. So nahimo siyang gesture of love during the pandemic. So mo to among kuan. I think this is the purpose why we're here. Ano ko ba? To be honest lang, it's not really smooth sailing ang pagpadagan sa Dubbies. Kaya there are times,
kuan man gyud na mga challenging kuan ba na mga Sana sa among question points. actually. Ay mo naman gikos eh. Padayon na lang. Yeah, so may mga struggles sa Dabis dahil. So pag dito na mo na feel ang struggle pag hinay nagsugod sa pandemic. Pag hinay nag-open after pandemic. okay. Kay Yes. different naman. Lahi na. Shift lang galit. Open From naman talaga. online orders Yes. to want to be in a physical. Ang mga tao ganahan naman magawas. Yes. Oh, yeah. Yeah. Dapat yung mga mga safety, health and safety protocols. Yeah. If you open a restaurant. Yeah, wala may maglisod dito. To be honest lang kay tungod sa mga medical background. Yes, oo. So sayong nakita na mo, dali na kayo na. Washing. Washing, tudlo, handwashing, Yeah. parang mo, sekto ang mga staff. Oh. So dali na gito pag ko basin ang expectation to inig-abli sa pandemic ani after pandemic ani kuyawan may mutagsa mga customer kay abli naman. Pero it was the opposite. Dugay sa No? day. Oh, so it was the opposite kay ang among location man gud, ang old location. Kuan sa sudlonon siya. So makasud ang sakyanan mga 3 to 4 pero gamay siya. So mahog turo to siya og garang hole in the wall ba na concept ba. So kung magsakyanan ka kawat jud kayo ang pagliko nimo or pag-atras nimo. So this will siya inconvenience siya sa mga customers. Inconvenience kay siya. With vehicles. So, So with vehicles. So Asa man ni siya dapita sa una din? it was located in Plaridel Street, Alang-Alang, Mandawi, beside UV Gullias. Yung yes. So maagian ra gid siya pero lisod kayo siya, maglisod kayo ko na tagi susod. How much more atong mga customer? Right. So kato lang mo uban mag-order na lang sila, pa-deliver na sila or magmotor na lang sila. yes. So inana or among buhat to na may mga kuan na to mga riders kanang mga delivery rider na mga tourist van driver sa una. Okay. So sila among murag ipakuan, sila among pa-drive-on sa mga sakyanan sa mga customer para convenience ba. Mo lang gito. So meaning pag kato na tayo na open na ang ato ang kuan, so medyo ni low ang sales. Ning low gid ang sales kay Okay. kuan naman open naman ang mga mall. Yeah. Yes. Convenience naman gid ang gikas mga tao. competitions, no? Oh, nya. Daghan na pod siguro na feature na pod mi sa ubang mga kuan. Naabot dito si Corina Sanchez, abot lang kalit dito. Really? Oh, sila ang GMA 7 sa Manila. Oh, wow. CNN naabot kay we take orders man through sign language. Example ang mga deaf na mga customers dili na sila ka-order kuan kanang online. So may staff na deaf. So kuha na mo in sign language ang order nila. Grabe. So mo to na kuan to siya ang unique kuan niya na may mga menu in braille. Kayo, no? Unique kayo, di ba? Menu in braille kay iba mo ang mga blind ingon sila ay laging sentiments no every time mangaon sila sa gawas dili sila ka order sa pagkaon na ilang gusto kay ang ilang family member or ilang kauban na sighted mo pili para sila ha. That's a very hard dito, life. no? I would say, ha? Example, As a nag-crave food ko. lover ba? Oh. Nag-crave ko ko anak ko. Yeah. Example, nag-crave ko yung talag fried chicken. Oh. Ang order si mo ha, Burger steak. burger steak lang kay. Diba na to? or burger steak lang niya kay kuan, di mi sakit tas minno good. Nya sila Loy, no, loy, no? Oh, Ano ba? loy. Sumo gito ilang sentiment. Sumo to naghimo nagprint gimi og menu na braille para sa mga blind customers na mo. Nagibaw ka ang kuan katong among gipasuway na namo sa katong president sa Blind Association sa Mandawi City, si Ma'am Catherine. Nakilak gid siya kay for the first time ko naka-order gid siya. Sa iyang gusto. Sa iya gusto. Imagine na ha. Lagi. It's how valuable ang kuan ang accessibility ba no. Yeah. So But with that in mind, like, how many sa imong data, like, in a week's time or month's time, like, how many man ang PWD mo dine-in sa imo? kuan gyud makaingon ko dako mga nasa mga 30% gyud. 30%? Dako gyud kay Pagkita siyang niche, no? okay kuan naman kanang Known na ka. kuan na gyud take ownership pod ang mga PWDs sa restaurant. So ari ko dili mo, ana. ari mo dire Ari mo kay dre kay... mga deaf ang mga staff. So makastorya So maka-relate sila. Yes. Ang order, magkasinaptan. Yes. So they can relate. So they will think na, okay, mas kuan ko dre, kampante ko dre mo ka because ang mo serve na ako is nakasabot sa ako ang Yes, so we wanted to create an environment wherein it's safe for all, wherein everyone is welcome. They don't have to be they can let their guards down. Yep. Yes.
na and they can freely express themselves, no? So nice. and also we wanted to educate the majority, no, the population unsa man gining social inclusion. Right. Kay lamay sa paminawon social inclusion. Wow, kuan kay siya na statement kanang murag lamay gid nito paminawon ba pero ma-imagine ba na nimo unsa may naong aning social inclusion, Right. no? So disability man gud or social inclusion is only ma-value nimo when you experience it, di ba? So sa Dabis, di lang nila ma-experience nila, makita nila ang mga deaf, mo'y maglimo silang burger, mag-serve nila or mga amputee. Yep. Makaon pag nila ang meaning sa social inclusion. Oh, okay. No. So all in one package. All in one package. Pero wala na namo Market. market gibandirahan na. Are mo diri kay mga PWD ni. Luoy kini among among mga staff. Are mo diri para makasuporta mo. Wala. Among Actually, wala. Wala gina ko makita sa amo nang gi-market ang Dabis, are mo sa Dabis kay lami na yung burger. once I get there, it's a different experience. Once you get there, Right. It's even mind-blowing ba? mind-blowing. You're Because when getting they your get mind there, may unsa na, okay, kaon ko dire lami siya and nakatabang pa jud ko. Oh, ma-realize na nila iniglingkod nila daan. Ang mo serve nila or ang mo serve nila deaf. Ang sign language nila. Oh. Deaf mo din na ba? Okay. Ya, tanaw sila, gumas sila order. Tanaw sila kusina kay open kon man ang kusina, open kitchen man. Yes. Amo ginang gito in open kitchen. Para makita gyud sila. Strategic. Makita sila. Sao ni mga deaf mag luto no? Magsinabot ba kan sila? Or amo kuha sila kon, nagbayad nila. Naka-wheelchair or naka-prosthesis ang mo compute sa ilang order. Nga na ba? So, makaingon sila na, wow, yun, no? Mo din inclusion. Wala raman day. Actually, Niche ka ba? social inclusion is Something, yes. Something Something, na- like we can definitely leverage. And that's what differentiates businesses, you from the competition Exactly, side. Yes. Ano yung nakapa-unique sa yeah, I wanted it to be I wanted the Dabis na may kuan po siya. Yung ma-center siya to educate other business owners na nakaya ginamo na Dito. with little budget lang. Right. How much more kamo na dako-dako no? Inana ba? Wow. But balik tato when it comes to like difficult time. difficult time How niya. did you overcome it? yeah. What exactly was So, the problem? Yeah. Kato gid no, struggle gid kayo. As in yung kag half gid sa among sales na kuan gid siya. To the point, nabot gid sa point na kuan gid delivery lang ang kuan nagbuhi sa Dabis. Ang kuan lang gid Tungkol sa old location. Oh, yun ang tungod may sa old problem. location. Okay. Nya tungod sa mga repeat customer na pod ana ba? Yeah. And when man mo na-decide na balhin ta? We decided 4 months ago. Di na 4 months. na Last November, nag-open mi sa location just in front of the old. Timing kay to ang night tenant ning hawa sa tubangan sa amo ang location niya amo din gikuha. Okay. So among Which is gikuha. muna na karon ang Muna Dabis, na karon. So Nice. nag-close mi pag September, October To renovate. to renovate. And then nag-open mi mga November. So with kuana kanang bigger space, Parking lot. nanay parking lot para convenience and also nanay aircon na ba. So and nana siya yung mga function room Oh, wow. para Nice. mga small group meetings or mga private events. And then we really made sure na dili siya perfect, dili siya ingong kag barrier free gid but at least maka-provide me og reasonable accommodation sa kuan na meaning makeshift ramp lang. Baby steps. Yes, baby steps ba? Nga, gidakan na magamay ang entrance door or sliding door siya. And then the comfort room, gibutangan na mo og mga bars so that kung mga family member na to ba na naka-wheelchair, no? Have always been left out gani every Sunday or every time na ay family location, mada sa ilang family. Place to be. Or place to be or for example, young couple, wala yaya. So we provided a small space for play area wherein butang nilang mabata dito para maka-date po sila. Mo may experience mo as a young couple before na Right. isudan, may bantay, may yaya. So kung naay play area, makaduwa ang mga bata. So at least nasa At least time for accommodate themselves. ka ni na mga type of families Yes. or customers. So it's for all good no or maka-identify sila ba sa ilang kagalingon ba
Okay. Yeah. Plus, enjoy good food. Kaya lahat mo po na mo lagi ni I remember one message from our customer na you have to remind always yourselves na dili ni ma-exploit ang mga PWD sa inyong business. Ano ba? Na business mo, nagtukod mo, food business, dili business mo kay para, well, you want to help PWDs, pero dapat dili na ma-exploit ninyo. Himon yung scapegoat na, ay, sorry mama, kay okay lang yung pagkaon, kay PWD. Oh, yan na ba? Okay na mong ginuna, mo sa you're very careful with that, na quality, food quality mismo. Nakaya gud nila. Nakaya gud nila kay kaman siya. Adabo kasi is double-edged, isa double-edged sword. Yep. Ingon ka na ngayon ka nindot kung nindot ang outcome, pero kung bati gani backfire gani mo. Gamit sa yung PWD or mismo ang mga PWD mismo. Bati kita may experience ng trabaho mi diha nana. So we have to be very careful. So kami ko mismo stricto jud kay ko to the point ako gimumpra sa kwan. Ang mangumpra sa mga ingredients sa make sure quality gid siya, or we have this supplier standard gud na gipa-feel gid nako na sa mga staff na mo. Na okay na kung dili mo take care sa quality sa tong pagkaon, mo-an ta customer. Mo-an magtrabaho, di ba? So or when you make burgers, make sure that kuan ni siya kanang imagine na naghimo mo burger para sa inyong asawa, para sa imong girlfriend. Kay para lami gid. Para na purpose. Na lami gid siyang burger kay para sa asawa gud, para sa tuang loved one gud, di ba? So quick question lang, like when it comes to like okay man sa mo, capable man sa to do the task, di ba? Loto and everything. Now coming from you as the owner, like how about the managing of this type of people, the PWD is like different, is like mindset said sa normal of kwan. So does it niabot mo na sa point na difficult po siya, struggle po siya i-maintain sila as workers nimo, or do you have those kind of challenge ba? Yes, to be honest lang, challenging yun, no? Kay di man tanan PWD buta. Nasa gyud mga badlungon. Taora sa sila. So 90% of our staff mga PWDs man. Imagine na 10% ana mga able po yung mga mas badlungon pa sa PWD. That's true. Pero naasa gyud mga staff na mga PWD badlungon sa like. Pero ang advantage lang gid namo is that na-incubate naman gud ang among staff sa program sa PADS. Okay. So na may culture na. Yes. Kaya imagine na sila, they've been athletes first before employees. Okay. So na-disiplina. Grabe nilang training ba? Na-disiplina na sila. Okay. So itong mga inhibition sila or itong ilang mga yung mga hurts nila before as a PWD, murag na wala na to nila. Wala na to. Empowered na sila daan. Na-empowered na sila. Meaning to say, ang uban magod, PWDs, nakafocus gid sa ilang self ba? Like, sabta ko ninyo kay PWD ko. Yeah. We cannot blame them kay right. Brought up man sila na yung anak sa ilang family. Diba? So, but katong nag-undergo sa program sa PADS, makaingon sa gimina, na-incubate gid sila. Na-develop ang ilang personality, leadership skills, social skills, So, when they started working in Dubbies, ngayon ko work ready na gid sila. So murang wala kay may yung kamalabad niya. Kato timing jud kayo kay katong mga nawad ag trabaho from the different hotels. Dito rin trabaho sa mo. So nice experience. So ang mga best practice nila gi-share nila. So ang among culture mo gud sa South Dubbies, we're a family. So and then we want the employees to take ownership of the company. Meaning to say, kung di niyo alagaan, masira ng Dubbies, what na magtrabaho? Or imagine yourself 5-10 years from now, no, dili ka forever na kusinero ka, or di ka forever server ka. If we go bigger, if we grow as a company, you will also grow with us. So imagine yourself as a supervisor or as a manager in one of our branches.
So you have to So may also progression. so you have to see yourself Yes. grow in the company. So inana so mo to. Awesome. Sila po take initiative sa kuan. Igo ko ato na kay murag mo sa gina ako ang culture gina build with my Gina-try online team. mo. Pero I'm hoping my akong asawa hopefully because we're on the same line but would also see this the value of this kay people always think about lain na sa nakuha, lain na sa na. But if you build that for me, kaya ako, mga long term sabi akong mga tao, 5 years na, 6 years na. So I think because of that, the vision I implied to them na, ayaw, guna-una na, bago pa ka, yes mo, ni sweldo, but in the future, Yes. you have a potential good. And in fact, naagad man ni Lambo said, because of that, dagko na. Na times 2, times 3 na yun ang sweldo, di ba? Tinawad. Yan na ba? So, We're not insecure with other companies na malangit sila. Sir, kanang ma-apply ko. Og lain company, gikuha ko sa kanina restaurant. Kasi malipay mi. Yeah. Kuan, at least nagsugod ka sa mua, ning grow ka dito. fact, yeah. O di ko sa other company. Nga, because nakatrabaho ka na mo, we only look for your, we only suportahan ka naman kung unsay mong gusto para sa imong career, no? Yeah, if you look for career growth, then we're happy na at least sa imong journey na nakatabang mi sa imong as yung kag stepping stone baron inana or That's important po. Foundation na biya dira. ang foundation ba so we can only care for our employees and look after their kuan ba kanang kag ilahang mga benefits or ilahang unsay ilahang how they see themselves in the future, no? So if they want to grow, so if they want to grow old with us or if they want to become entrepreneurs, naragyan nila. Alam ko piyahan mo. Secret recipe naman na. or they get hired no in other companies because of working with us. So we take pride in that ba. So lagi na mo encourage gina mo. Sige, sinununa ka na trabaho ka kay. Wait, karon di pa gyud na mo afford ani na salary. So of course. But as long as they're happy with us, they feel dignified. Yeah. Dapat na special rate for those kind of. Sa ato ang law, no, natay gitawag kaning Magna Carta for persons with disabilities. Yeah. RA 9442, no. So nanay mga special incentives for companies if you hire PWDs. Like for example, or in the law, at least 1% of the working population should be a person with disability. Or if you hire a person with disability, no, maka-access ka og tax incentives, tax holidays. Like say for example, kung pilay gisweldo nimo whole year anang imong empleyado na PWD, mo na i-deduct sa imong tax. Or for example, na kay 20% kung ang mga PWDs na 20% discount. Ikaw as an employer na hire PWDs, nabog kay 20% sa minimum wage. So, bali 20% lower ang imong imong salary ba. So, mahal naman mga pilay kuan ron sa minimum wage. 468. For 68 no. So, 20% ana discount sa imuha. Kung hire kag PWD. Pero ang ilahang kuan minimum wage yapon or low na. Kuan ka. Kaya na may percentage ka. Tungod kay ning hire kag mga PWD sa imong kuan. Entitled ka na dili ka na kay 20% discount sa minimum wage. Pero wala na mo nag-apply. Okay. But pwede good. Pwede jud kay na siya para to encourage business owners and companies to hire PWDs. Ang pinakakuan gina na ang tax good kay tax benefits. Tax benefit gid mo. So you need to get a good accountant na mo-compute o mo-apply na sa BIR para madidakkan gyud ang imong tax. So, kung pilay tax nimo for that year over the total number of PWD employees na sweldo nila. That's also at least coming from this. This is really good. Maka-learn because ito na. Mga listeners na to, possible no na they would consider this. Yes. Kung yun ka nang if you hire a PWD, no, ano man kanang lahi man gyud ang tao na for the longest time naghuwat ra siya ba? Nara siya sa bench watcher ra siya ba? Na
naabot ang point na tagaan ka sa opportunity na mapakita ang iyang abilidad. Pero dapat siguro, no? Before na to i-hire sila, ato sa ipagi sa pads. Pabugsahin mo lang. Possible. Yes, I think it's a good it's a good platform na ma-incubate una ang mga PWDs. Kay not all man ngayon kag work ready. Yep. Na kabaga daghan ganig mga mga job fairs ha. Nabay uban dedicated yun for PWDs pero gamay ray mahar because of job mismatch. Or skills ba? Skills mismatch ba? Taas ra kayo ang taas ra ang standard. Like example, BPO. That's why we work with some BPOs, right? Kanina wearing the pads hat. We work with BPO partners pag-train sa ilaha na mao ni for example if you hire a deaf employee so ang ilang learning style di ni pareha sa hearing pareha na to hearing na It yun. one kuani kanang masagol mo several concepts in one time. Ang mga deaf one concept at a time na sila. So for example kung ang imong module mo dagan og 7 days ang mga deaf at least 2 weeks ana because one module at a time niya plus the language barrier pag yun. Lagi. Yan na. Lagi challenges. Pero productivity wise may problema. Fight ra. Quiet man. Pray haraman gud. Learning curve lang gid dira. Learning curve lahi raman gud. Good lahi rang learning curve sa mga deaf ba kay visual man gud sila. So it's for example try good watching TV muted siya. Na wala magkuan na ka magbasa ra ka sa kon ba subtitle or wala kung wala subtitle sao na lang ng Netflix. You can imagine. Makasabot ba ka no? Wala ba? So imagine your teacher talking to you. Nya na permi. Nya wala interpret mo or na interpreter. Nya tanong mo ka sa teacher kung kuan ano na po. Libog ba sa? Lisod eh. Challenging. Challenging kayo. So coming back sa kana naman kay katong struggles nimo. So opposite na like what was your biggest win man? Yeah, mga wins. So my biggest win is the the customers no taking also ownership of Dubby's brand. Meaning to say kami we still do marketing but ang mga repeat customers amo magdahil ilang mga friends. Sila na yung tabi of the story of Dubby's. Yan na ba? Nice. No, and we're very happy about it because mo magid na mo ang purpose, mo magid na among goal why we set up Dubby's in the first place na to create advocates out of our customers. Yan na ba? So mo to pinaka-biggest win plus our employees na naagi may yung kag 90% retainment sa rate sa sa mong employees 4 years ago. Nanapay na sila antod karon nagtrabaho. Oh, that's good. Oh, yeah. Good sign. Yes, so and then a few months ago we won the Productivity Olympics, no? This is a biannual once every 2 years na pa-contest, no? National contest sa RTWPB. So that's a branch of DOLE, DTI. Yep. So they look into the productivity of a company. Yeah, unsa ni siya ang company niya, yung sales ba niya, ang iyang productivity in general. Yep. So fortunately we won the local sa Region 7 sa small scale sa service industry, small scale. No, that's mga nakay mga 10 and below na employees na regular. So we won that one and then we represented Region 7 sa national na Productivity Olympics in which we won also. Nice. Oh, Congrats, so ha? nakadaog ni. Curious ka bang maabot ka mga inana? Salo na sa grabe tao me. Marag nagay siya na marag. May padulungan ba sa? Naaragin Paano siya. sa journey ba? Ang first gato was ang Mandawi City, no? Ang kaning MIPTAC na Mandawi Investment Promotions Tourism Action Center nila. So it's a branch in the LGU na nag-promote yun sa mga SMEs ba. Yeah, namtoy caption, natin mo post si Councilor Malin Safra na unsa may na business na. So gitag mi. Gitag mi ba. So moto siya nakasugod. nakasugod. Sugod mi ato, pagtag na mo ato, gitagos mga tao.
kuan dito, murag pa-contest na lang, murag kung natay best of Cebu, sa entire Cebu, nabot to yung murag best of Mandawi, murag tatak Mandawi. So kung nakita tatak Mandawi na brand, so murag kuan jud ka, murag yung kag legit na locally grown brand sa Mandawi City. But I heard that and I saw your Facebook page pod recently na the best of Cebu ka. Speaking of best of Cebu. Best of Cebu na. 2024, Nick. Yeah. Yes, 2024. So ha? yeah, so well, it was well, I'm thankful for Sunstar for choosing us. Yes. Na as best burger in Cebu, no? So Amazing. It's a validation of the dedication of our employees and we as a company as a standard to bring out the best burger in Cebu, no, through our products, and it's an honor for us to be pronounced as best burger in Cebu, no. Wala gid mi nag-apply na. Wala gyud. No, it's amazing. That's why I asked no. We tried once. We tried once. Yeah. But Perfect usa ra ni yun, imuhang branch or napaka other branches ba? Unsa may kuan ni? Unsa may During the plans? pandemic, we had an opportunity to test our market. So we had usog man tong mga pop-up booth, no. So we had a pop-up booth in Ayala Center, Okay. SMC side, IT Park. Nice. And then we also ventured into kaning mga events, no, and also do corporate events, no. Wala ka ni sulod mga food parks. So diya sa kuan Amo na siya. sa Subo Mercado lisod mi alright. to test the market nya. Ang gipili na mo itong mga premier locations, no, Ayala, SMC side, IT Park, kung to see if mo click ba gyud ang dabi siddo nya. Ning click man gyud siya nya, kuan lang ang kuan, wala na nondang mo tong food park, no. So but ning focus me sa main branch na makaron diri sa Balik na Mandawi. mo, And then we had a co-branding partnership with Anjo World. Nice. So naata That's a dito big one. sa South, down South. Yes. Ming Nanilya. So kung manurin mo sa iyong family, no, gutomon mo, makakaon mo Dawis Burgers inside Anjo's Burger. Anjo's World. Mag-zoom dito. Ako pa may kayo. Tagabigay mo ko. So kini na ko. Sa Sud sa Anjo World, no? So just Anjo World. So Para mapalit lang og Dabi. yes, ilang food truck dito. Na But yes, this is good business because in fact kani prior to our interview na iskutanin about this partnership or co-branding. yes. Na it was just also out of sa timing na sad. Timing good kayo, Murag no? common kining timing na to. Yes. Right place at the right time, no? Right place at the right time. Good kay I had the opportunity to sit with the owner of Anjo in Manila during the awarding sa Productivity Olympics. Katong Olympics ninyo. Yes. Kay, Connect na, no? so, Amazing. one to, I was able to sit with the owner, si Sir Chester Lim. Yeah. I introduced myself. Yep. And I told him, sir, you know what? Gin ko na lang ako idea ba? Sir, wala yung plano na mag-pitch. Pitch, pitch. I just told him na, so lami mo mag-burger do sa Anjo's World. Kay, we went there with the kids. Okay. Kaya mag-burger lang kay kuwang dito, sir niya. Nindot, tangan na to, food truck, kinanda. Sige, visualize mo dahil. Painting the picture. Painting a picture. Planting the seed. Yes. yeah. Okay, kung American concept ya kayo ang Anjo World ba. Yeah. Okay, theme park. Parang Disney ba, no? So si Sir Chester, ang owner, do bito no. Nindot sa na ako no. So, wala to. Wala to conversation na mo. Picture pag human and then sige Jeep, Contact numbers. ilis mo yung contact details. Share sa Viber, sa picture pag awarding. And then, a few weeks after, nawag din ng yung staff na, Sir JP, nabot na ang food truck. Kwenta magsugod sa Anjo's World. Doon yung guha mo. Dritso man. Guha ka ng kanang meeting sa tamam. So dito na yun. Yes, nice. Yeah, it's a co-branding. Yeah. We supply all the burgers there at Anjo. So if you're there, so mo nang quality sa Dabi. yes. So from Mandawi to Anjo, di ba? So, Yes. So what's the future? What's the future for Dabi? So future of Dabi is actually right now I've enrolled in Ateneo de Manila na studying master's degree in
social enterprise. Oh, wow, So really? I wanted to really study also no the story of Dubbies and unsay ma-develop ang mga models na magamit nako for the future of Dubbies. So Okay. I wanted to open Dubbies. The vision there siguro in the next 5 years is to put up Dubbies in the different areas in Cebu and outside of Cebu. Would this be like an own, ano man siya, company owned siya or would you go to franchising? I think I'll do franchising. Okay. I think it's the way, no? Because advocacy magud siya Yes. first. Yep. So we have Story is to really powerful. yeah, so kung naay Dubbies sa anong lugar for sure gina 90% PWD gina PWD, ma-hire yeah. diya. Oh, yes. So That's good. So May advocacy ba? naagi na siya, no? But no, the advocacy plus the product mismo. No? So, maingon ka sa mga customer, kawaga, Sir GP, kung makatilaw kag Dubbies ba, di na ka kalingi og kwan. Di na ka kalingi lang burger. Kamo mo na, ana lang true love yun. Kung in love ka, di na ka malingig lain. Kaya yung tagline ba? No? So, cheesy at... Bonay mo, dili ka kaling lain. Marag na yung mga Inana ka masarap cheesy. kahit walang sauce. Yeah, di ka kalingiglain. Inana ka cheesy ang mga story. Pares ka cheesy sa mong cheeseburger. Sa dami. No? So, ano ba? witty pa. Oh, so inana na kuan. Inana na kuan. So yeah, but we want to bring out no the best cheeseburger na everyone can taste no. Gikan sa patty, gikan sa brioche buns to the sauce. Yep. So kung katilawan nila, ngayon kag I've tried all the burgers nya. Ngayon kag mo gini ang burger for me. No? So Yeah, I'm excited. happy me kay we have a huge database of expats, no, mga foreigners na mga regular customers ginamo yeah. We asked them, sir, how did you know about Dubbies? Ingon sila na-post mong gani sa amo ang group page namin mga 5,000 members of expats in Cebu kana. Nagkuan dito what's the best burger in Cebu ana nag-crave sila. Gibutang imong name dito. Butang Dubbies dito. Nice. Nga sa. Love that. Yeah, we had a story once na may customer 30 years niya wakauli og States. Yeah, pagtaon niya sa burger, ingon gid siya na, you know what? When I ate your burgers, it felt like home. Nakahila kay kuno dyan. Alam niyo, anak dyan. Anak dyan na. Nakahinga dyan na. Nabiya sa? Muro ko nakauli sa States ani. Ano ba? Ngayon to, nangita sila. Abi nila, foreigner ba? Ang tag-iya sa Dubbies ba? Murarag foreigner. Murarag foreigner. Kasi yun lang gamay. Ito, ano na sila na. So, Sige. wadi magani. So, chef ka. Or sa man mong background. Yeah. Wala. I'm just a burger lover. Burger lover lang Burger ka. lover lang dyan ko. And I'm... Nari mong passion. Nalagay ng passion sa pagkaon. Good ba? So, my burger, man good. It's not just, I just want to sell burgers and that's it. This burger started because I wanted to express my feelings for my wife. So, this is a... Out of love. Yeah, this came out of love. Good one, a burger of love. Good. Ning Dubbies. Amazing. No? Pare-pareha bitag team kay te amo sa namong kape. Love-love. Love-love. Sige. Let's go to our last few questions. Mike and would you like to start? Sige, so for you, Sir GP, so coming from this business, the social enterprise, and all of sa imuhag yung activities, like if someone will start yung ani na type of business food or na inspired ani na story actually, like what would be your top 3 tips sa ilaha? One good. Number 1 is find your true north. True North. True north. Yeah, so nganong nagsugod man kag business in the first place. So may purpose ani, you know? And then number 2 is that it has to be driven out of passion, good, no? Passion. You have to start something that you know, yeah, from the heart, good. Yep. Yeah, bisan pa na bali-balihon pa na nimo sweet to jugana. Kaya you'll be the expert of your own business. Yes. No, and third is kung good purpose why you're there in the first place, no? Purpose in a sense na what if di man tanan adlaw
hayag naagi bagyo. Yes. Di ba? If you look in balik ka sa number 1, find your true north. Yung naamang ko dere. Ano naamang ko in the first place? Tanaw ni mo sa imuhang halin. Allah. Deficit naman. Saan naman? Mo give up ko or mo sukol ko? Yan na ba? If you know your passion, if you know your true north, kaning mga challenges mo overcome ra gini nimo. Kay at the end of the day, there's always light at the end of the tunnel. Mo gina. Yung ang imuhang passion gyud, og ang imong sense of purpose why you started the business mo og ginay driving force nimo, no? Na mo mutod gini mo mangita maka motivate nimo to not give up. Kaya baga I've talked there was one time there's this person who came to visit Dubbies. Yeah. Ingan siya, she introduced herself. I'm the associate secretary of DTI, no? Nami Asenso program, ingan ani. What you need what support do you need? Ginan siguro ma'am as a new business owner, siguro mentor, tabang nako. Ingon siya, baka usa ako advice nimo. Kana salig si mong kagalingon. You just have to trust yourself. Kay kaning mentor nimo, we don't know. Basin, this mentor could help make you fail your business. Di tanang kuhan sa yung mentor. Tinuod na. Di ba? So you have to really find your discarding sa imuhang kagalingon. Kaya ako, I started with kuhan lang, selling clothes from sa mga stores na ginagmay. And then with diskarte, with my own diskarte, passion. Yep. I have 81 branches now all over the Philippines. Wow. It's some good eh. Ano ba? Dito po ko na-struck. Bitaw, no? Having a mentor or advisor is really important, but Yes, it is. at the end of the day, imo ang good decision. Yeah. Actually, mo sana mo ginastorya Yes. si Mike, no? Yes. The mentor is just a guide for Guide, you to ano become your best version of yourself. Yes. It's all about execution. It's all about execution, no? It's all about kanang drive no? How driven you are. Kay kung example, kung Tawag dun. makuha na deficit ka. Kailangan ko kuwang ko pangkapital. Asam ka diskarte. Ngay kasi mentor. Yeah. Di ba? So, mangita di ka kung diskarte. Imuha gina. Or kuwang mingaw man ang negosyo rin. Mas mga buhato na para Yes. mo create o marketing ka kana. Diba? So, at the end of the day, it's really up to you. Yes. No, kung saan pagpadagan sa negosyo. Kibaw ka kinsa to tawhan na. Ikaw may Kadong nakastorya Kisa na. naman eh, kisa naman eh. She's Miss Christine Roque, the owner of Camiseta. Ah, wow. So, sa ako pagkuman ko dungiga no. Sa ako sugod ko gamay lang kaninang kanang stall lang Yeah. sa una. Do you know her personally? We would love her to have it. Ano siya i-shout out na rin? Grabe din kayo. Asek Christine Roque. Yeah. Straightforward yung kayo ba? Laban, Cebu base, dili. murag relative man siguro niya ang mga Aldeguer. Ila Kaning clothing, no? J. Aldeguer has been a guest in our podcast. Yes. Ingon siya na, so good na yun, ginagmay ra yun, nani ra. Pero ang akong passion yun na makakuha og mga clothes na nindot, para to, imagine not, 81 branches na may karon. Diskarte rin na. Yung gagalingong diskarte. Kung saan mo pagpadako sa imong negosyo. Yes. Ano. Sige, so good answer. Grabe rin yung mga stories. No? Like, ako ang question is, like, what are resources or mga, like, if it's a book, if it's like mentor, or if not a mentor, mga educational materials na pwede mo i-share sa itong mga audience in relevance to your business? For me, you have to find the right people first. Right people. Right Good. people. Yeah. Right people in the right team for you. Right no? team. There was a time, kaingon ko, pan good. Well, salig lang kasi mo kagalingon, but you need to you need help from somebody na whom you trust also. Particularly when bago pa imong negosyo, someone who believes in you, who believes also in your business ba, Right. na makatabang nimo. So we were just lucky, my wife na diha, no, I think
setting up a business also needs the proper timing, no? Timing. Proper timing and the proper kanang proper place na sugod ka di lang kay oy hype karon maligyaw milk tea na maligyaw sa milk tea. Ano mention sa mga Pero Yeah, dili. I agree. Proper timing na gyud. Kato ako, I think Dabis was born at the right place at the right time. Na ang team, I had my sister-in-law who was really good at social media. I had my brother who was really good at sa IT side, no? And then we had our employees, no? Ang heart Ready na good, no? Na ready to work for us and ready to share. And kami, no, as healthcare professionals, no? Nurse entrepreneur. Sa gingon pa. Amazing. Na during the pandemic, kaya kung if we don't have any medical background, siguro the pandemic, struggle gini sa mga safety protocol. Yeah. But it came there at the right place at the right time. Muna, makaingam da ko sa akong wife na lami bagay yung burger may kay gagawin pa mag-ibot ng customer until abot na 6 months up to like 1 year na lang may Nanay validation. online validation ba so kuan gid siya you need to have a good team Tinod. and also love for your love for your product. Like we buy our own burger, we buy our own product. Abot kita sa point, tapula na may mag lutos balay, order na lang sa dabis. Ikaw gid dapat. Okay. Mo love sa mo own. Okay. Di ba? Good. You have to do quality check. And that plus at the same time you have to believe in your own product. Kana ba? Yeah, and lastly siguro is that on good as a whole, no? Ang imong relevance ba why you are here in the first place. Mo ginay pinaka-importante kay mabot daghan ka ma-encounter ng mga problema. No, nag-amo sa bill di na magtugma ang imong sales ug imong yes. ang bills ba kana ba. Right. So unsaon yun nimo? No, unsa mo give up na lang ko? Unsa man mo surrender na lang ko? Unsa mitabo sa mga tao na nagsalig ani? Dito. Kaning kuan who's been You have that moral responsibility. yes, importante gyud ang moral responsibility. No, of running a business di kay para kuan lang ginansal tani. ginansal ay gusto Kaya mga na. tao suffer na. Yeah. And it's not for the long term. Dili nga long term. If ikaw ang type of entrepreneur na kwarta lang gusto, it's not for the long term gid. Yes, morally and ethically na mag-practice jud ana inside your own business. Di lang kay ka ginamayram nagmayram niya to ang negosyo. Right. Dili gud diha pa lang daan tanom na kag seed na But I would agree no sa katoy mong gi-mention ganina na right place, right time, gid timing bitaw jud. Yes. Because if I may add lang, I have that experience about timing. Like before man god, before ko nag-start sa ako ang business, ako diri bisag unsa ako i-market, kasi ako i-try kung mo work ba siya. So, one time nag-represent ko og brand, it's a technology siya na kuan. It's actually a loyalty program na kuan siya kanang web-based or app-based siya. Now, katong na time na nag-market ko diri sa Cebu, I've been like door knocking businesses, mga restaurants. Siguro if na-appeal ka sa kulisa, doon po ikaw. Pero wala pa man kato. But yes, going back, ako lang experience is di siya right timing. Because dili ready ang market for that kind of technology. So ahead ra kayo because Singapore based na company. Akong gida diri Cebu because it's some kind of unique grabe siya og kanang POS na loyalty program. Grabe kay siya technology. But people Not the right timing. wag siya sa right timing. So mo nang nagi na learnings. Yeah. So I failed on that kind of business before and mo na I would agree gid sa timing. Yeah. saktuhon gid mo ang kuan ang timing ba or ang relevance mo sa panahon karon. Yes. Ato. Kay namiban gud sige murag eureka moment lang siya ba. Like nindot kini mo the best na product. Dalog Sometimes di day. Yeah, day ba ana ba. So it's also konpod kaning you have to develop a relationship good with your customers na mo ginay mong brand na I think before maglalis kami sa akong wife good kay ako particular jud kay ko sa brand sa Dabis. Nasa siya literally sa logo and how the employees and my staff would act no ano ba kay ko magud na Reflective. it's a reflection of your product ba Yes. ano ba
So, or example, kung example sa mga ingredients, tanaw na ko, di mo mauwang ko. So medyo ba ikaw ba ang type na person na mo micromanage? In a way, because food, manggod siya. No, food siya. Quality gid mo Oh, so food siya. So, and we eat that food also. So, munang tilong parat. Nako ana pod, ana ba? Okay. Munang amo ging i-instill ginaw sa una sa among staff na they have to really take care of this brand. Okay? Sila guni. Okay. Mo may reflect and then that also reflects you as the owner. Right? Yes. Diba? Sila guni nga. Asa man ka, this is ang burger ha, kon kay na kanang Common. kayo. Ubiquitous. You have to stand out. You have to stand out good. You have to stand out good. Right. Kay wala lang ka muna mo ang presentation niya. Muna mo kasi wala rin take for granted lang imong brand. Among customer na mismo mo ingon mahal mura ra manig bayontik ko nimong good. Pero lahi-lahi good kung how you place your brand ba. Mo good. Ang customer maka-appreciate mo gid balag mahal basta lami. You sweat on the small stuff. Yes. And that's really important in business again. Yes, mo gid na isa importante sa tanan kaning. Okay. But let me ask you this question. Kaning if you were to start all over, like zero... I think mo na gito yung answers good, Mike. Correct. Murag, yan na tong Iyan lang giko, no? that I was about to ask that, but murag mo na gito yung answer na to. Ito yung mga relevance. Relevance, no? Passion and everything. Passion, yes. But ganalan dito ko mo ask. Kung sa sige, iya go. ko. So, Start all over panalitan, again. like, wala gini siya. Wala kay branding. One wala, answer lang. wala si Dobby. I don't Pero, nana kay skills na nanatanan. How would you start differently, man? One good siguro. If I murag Kung mo start ka all over, like start zero all over brand ito. zero. I don't think maka tukod yung Dabis yun at this time. Successful yun ang Dabis today Kung karon. compared 4 years ago. So, dapat katugid. Katog yun na time. Nagsugod yun. So, relevance, timing gapon mo. Timing yun so kay... dapat Timing sa Right now, everyone has access now to investment, funding. Yeah, everyone is now nanasli awareness ba? No, kung ang so we will just be another burger brand. Yes. Kung karon may nagsugod. Okay. So that's why we're very keen in nurturing the story of Dabis para relevant ko man siya until now. Yeah. So, stories is Yes, I think story is very powerful. Yes. No, in 100%. in the business, no? And also making your business relevant. Yep. Plus, how you create the brand depends on the story of how you started also. Yes. And you as an owner, it also reflects you. Kung unsa sad ka, di ba? Yes. So, muna, ang branding dira, it's not just, di ba, kung mayroong kag-branding, it's not just the logo. But Yes. it's actually everything sa tanan na siya. Kung say, kuha niya, good, kay buto noon, we use the same ingredients, we use the same mechanism in cooking. Tanan, yeah. The Sakto same yun. kuha na good. But ang story different man. Different yung story. no? Different ang story, So the different ang passion. mind would dictate you. Lahi niyang value ning Yeah. Perceive value ba tanan? perceive ang product. Ikaw nag-bite niya. Nagi meaning kada bite ba? Lagi. Sakto. Whereas wala story lang burger ni. Burger na yun. JP's burger. Abusog ko muna. That's it. Sige, so this is the time that we promote Dabby. So where can we find you? How can we contact you? Sa atong social medias? This is your time. Yeah, so we're very active in social media. Visit us in our Facebook, Instagram, TikTok pages. Masaya pag ganito. So Patay. at that Dabby's Ultimate Burgers. No? So we're very active. So actually we have one staff assigned lang good for social media management. So if you message Dabby's right away, you get a response from our staff. And you can also order directly through our pages. And we're also On Grab. on Grab. And then we are also located along Plaridel Street, Wano Avenue, Alang-Alang, Mandawi City, just beside the old UV Gulyas
okay, That's the road going to the old bridge. Ganun. Old bridge, yeah. Old bridge. So, or going to the airport. So, from your left, makita na yung Dabi's Burgers. And then we're also available at Anjo's World Theme Park. There you go. Yes. Amazing interview. We went a little bit longer than our usual. But it's good. It's Very interesting story. Good kayo. again. Again, murag, I think we tackled 2 topics at once, like Yes. the pads and kuan. So very powerful, very powerful. Yes. In fact, for me, ako mga learnings na dagan kayo, amazing. Pero ang one thing lang ang struck to me na kaning timing ba. Yes. Murag, and I feel like murag swerte lagi kini siya rundo. But I believe it's because of the God's work that's been doing. I know, I don't know. It's God's work. Bless siya kay, Oh. He's blessing other people. I Especially. think mo sa gitna. Siguro, ngayon gay ko, there was a time I really asked my wife, anong good, mas magiging naanya sa atong product ba? Muna ngayon ko, siguro manna from heaven, siguro nila. Okay. Even until now, no, we maintained a 5-star review good from Facebook, from Google. 5-star ginatanan. Yeah, siguro ko, manna from heaven gid siguro ni. Siguro this is something God's working for us. Yeah, because you've been doing this, the pads thing for quite a while, and eventually gi-bless kita. And then lastly siguro is that we have to value also our employees gid ba? Oh yeah. Kami we take pride gid to our employees with disabilities. Yes. To the point na we don't see them now as employees na disability, but we see them actually as family, as a fiber no of our company. Na kung wala sila, wala gid Dabi siguro, or kung wala tangtangon na mo ng PWD sa Dabis. Walay Dabis. That's not Dabis. So yeah, more kana gyud ako ang ni-struck nako, so it's amazing kay Mike no. So yeah, so that's mga mga shout out na Mike. Shout out na. Sige. So, ikaw na. As always, thank you Kaizen for having us here. Yeah. And yes, I think that's itong events so the big picture og sa Kaizen of course na ata this coming one big event that we're having this Saturday actually, pero when this releases murag previous Saturday na. Oh, But yes. yeah, but one of the best big things that we're up and coming for us. So hopefully, if you're interested with that, just message us. So para maka-check out mo sa mga gina-build na future of entrepreneurs in Cebu. Right, yeah. Yes. And if you really like the story of Sir JP, and if you think na na-inspired mo, so please do share a like. Hopefully, ikaw po mismo, na-inspired po. If someone po na makaila mo, pwede po niyo i-tag dire, kinsay ka na to next na interview po Yes, sa podcast. We are open as well. Okay, to share your story. Yes. So yeah, that's We will get the Anjo World and Camisita owner here soon. Hopefully soon. No? So that's about it. That's about it. Yeah, so All right. this is Dave, Mike, This is Mike, and Sir JP. See ya. Bye-bye.